In this part, we shall discuss about characteristic equation and metric polynomial. So this is helpful for finding the eigenvalues and eigenvector of the matrix. Okay, first let us discuss what is metric polynomial. So first we give an example. That example reproduce the metric polynomial. So let us consider 2 cross 2 matrix. Let us consider 2 cross 2 matrix. For example, 2 cross 2 matrix like this: x cube plus 2x square and 3x plus 2 and x square plus x plus 1, and next is 3x cube plus 2. Okay, so let us consider this matrix. So all the terms that this is a 2 cross 2 matrix. The first term is x cube plus 2x square, and for the first row element, and second element is 3x plus 2, and the second row first element is x square plus x plus 1, and the last element is 3x cube plus 2. So now we reproduce this matrix, we present this matrix is of the form, we can write down here also x cube 1 0 0 3 plus x square 2 0 1 0 plus x into 0 3 1 0, okay, plus 0 2 1 2, okay. So whose elements are here? You see that the equation, this is like a equation, polynomial equation. So the highest degree is the polynomial equation. Here is x cube, x square, x and some constant. The coefficients of the polynomial are matrices, 2 cross 2 matrices. So this type of polynomial equation is called metric polynomial. So any algebraic equation type matrix is given to you, then you can express in this fashion. For example, another example we can consider, say another matrix x square plus 2 x 0 2x. So how to express it? Just like a polynomial. So x square, the coefficients are the 2 cross 2 matrix because we consider here 2 cross 2 metric polynomial. So x square, so the coefficient of x square, this is 1. Here x square is not present, so that's why 0. In this term, this is also 0. In this term also 0. Similarly, the coefficient of x, rather than we can write down here also this into x square, because coefficient when we express as a polynomial or we write any polynomial, so the coefficient we write in the left hand side of the algebraic expression or algebraic quantity. Here the algebraic quantity x, so x square 1 0 0 0 2 cross 2 matrix plus the coefficient of x, that is another 2 cross 2 matrix. So this is 2 1 0 2, and the constant is given to you, that is also another 2 cross 2 matrix. This gives 2 0 0 and 0. If you add all the matrices according to the matrix addition rule, you will get this matrix. So this is called the matrix polynomial. So now let us define what is the characteristic equation. This is the most important part of the metric polynomial, because this, by using the characteristic equation, we can easily find the eigenvalue of a square matrix.
Okay, so let us define the what is the characteristic equation. Characteristic equation. Let A be n cross n square matrix. Of course, the number of rows and number of columns are equal, so that matrix is called square matrix. So let A be n cross n square matrix. Okay. Over a field, of course, this matrix contains some elements. So the elements came from field. So that's why we say over a field F, curl F. Okay. Then we all know what is determinant. So then determinant of A minus x into in, where in is the n cross n identity matrix. Then determinant of A minus x into in is said to be the characteristic polynomial. Is said to be the characteristic polynomial. And is denoted by psi A function of x for the matrix A, and this gives a function of x. That's why we denote it psi suffix a x. Okay, so this is called the characteristic polynomial, and psi x equals to 0 is called characteristic equation. The equation psi ax equals to 0 is called characteristic equation. Characteristic equation. So that means A, B, and n cross n matrix. So here A equals to, we can consider A11, A12, A13 and A1n. N number of columns and n number of rows. So A21, A22, A23 and A2n. Similarly A31, A32, A33, A3n and so on. So last row is nth row an1, an2, an3, ann. This is the n cross n matrix. What is the definition of the characteristic polynomial? So we have to calculate determinant of a into x minus I, x into I, a minus x into I. So now, what is my in? We know in means n cross n identity matrix. That means all the diagonal elements are 1 for n cross n matrix and all other elements are 0. So 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 and so on, and of course the last element of the last row is 1, and this is also a n cross n matrix. So according to the matrix subtraction and addition, both are n cross n matrix, so we can subtract it. So a minus xin, which gives only a minus xin, that is another n cross n matrix, that gives, we can express this of the form a11 minus x, a12, a13,
A1, A21, A22 minus X, A23 and A2n, A31, A32, A33 minus X and A3n, AN1, AN2, AN3 last term ANN minus X. Okay, just how to calculate A minus Xin? Just if the matrix is given to you, that matrix be A, just subtract the X quantity throughout the diagonal elements of A, so you will get A minus Xin. So now, what is the definition of the characteristic polynomial? I have already said determinant of A minus Xin. So now we calculate determinant of A minus Xin. So psi x, that means determinant of A minus Xin. So I am discussing here only in the general case. For the special case 2 cross 2 matrix, I will provide you the example. So then it is too clear to you. Okay. And determinant of A minus Xin, that means we will calculate the value of this determinant of this matrix. So determinant symbol, we omit the third bracket, only 2 lines, modulus lines. So determinant of A11 minus X, A12, A13 up to A1n, A21, A22 minus X, A23 up to A2n, A31, A32, A33 minus X, A3n, and last and so on, AN1, AN2, AN3, and last element is ANN minus X. And all of you know that how to expand to any determinant. So after expanding, we will get a polynomial. So the degree of the polynomial must be n, because the order of the matrix, since the order of the matrix is n, and because you see that all the n number of x is present here throughout the diagonal. So always we will get x to the highest power of x must be n. So this polynomial goes to like C0, C0 x to the power n, C1 x to the power n minus 1 plus C2 x to the power n minus 2 up to C n. Okay? Clear? So now our challenge is that we have to determine if the matrix is given to you, and if the matrix order is 3 cross 3, then we always get third degree characteristic polynomial. If the matrix is 2 cross 2, we always get second degree characteristic polynomial. So here the matrix is given to you n cross n, and the matrix I have mentioned here also. I am mentioning here A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AN1, AN2, AN. So here we have calculated already. This is a nth degree polynomial, of course. So how to determine C0, C1, C2, Cn? So of course it is clear to you of C0, C1, C2, Cn in terms of A1, A2, A. That means all the elements of the matrix. Okay. So what is the value of C0? C0 is minus 1 to the power n. After, if you expand this determinant, you will see that C0 is minus 1 to the power n. When we give a particular example, then it is more clear to you. So C0 equals to minus 1 to the power n, C1 equals to minus 1 to the power n minus r, minus 1 to the power n minus 1 into A11 plus A12, A22,
plus A33 plus ANN. Okay? ANN. A11 plus A22 plus A33. That means sum of the all diagonal elements of the matrix A. That gives the C1. Clear? So C1 equals to, we can easily say, so minus 1 to the power n minus 1, and trace of A. We know, we already defined trace of A. Trace of A means sum of the diagonal elements. And in general, CR equals to minus 1 to the power n minus r into sum of the principal minors. Sum of the principal minors of order R. Minor means when, if you consider the element A11, so the minor is, you remove the first row and first column, then the value of this determinant n minus 1th order determinant will give a minor of A11. আমরা এর আগে আলোচনা করেছি কিভাবে মাইনর বার করতে হয়। কোন একটা যদি ম্যাট্রিক্স দেওয়া থাকে, ম্যাট্রিক্সের কোন একটা এলিমেন্টের মাইনর বার করা মানে ওই এলিমেন্টের রো এবং কলাম ওয়াইজ আমরা ইরেজ করে দিলাম, এক্সক্লুড করে দিলাম, ডিলিট করে দিলাম, দিয়ে যে পোরশনটা পড়ে থাকবে, ধরো এখানে 3x3 ম্যাট্রিক্স আছে, 3x3 ম্যাট্রিক্সের কোনো একটা এলিমেন্টের মাইনর বার করতে চাই, তাহলে সেই এলিমেন্টটা যে পজিশনে অবস্থিত আছে সেই পজিশন বরাবর রো এবং কলামটাকে ডিলিট করে দাও, দিয়ে বাকি যে সমস্ত এলিমেন্ট থাকবে সেটাকে বসিয়ে তার ডিটারমিনেন্টটা ক্যালকুলেট করো, তাহলে তুমি তার মাইনর পেয়ে যাবে। প্রিন্সিপাল মাইনর বলতে বোঝায় যে সমস্ত এলিমেন্টের ডায়াগোনাল এলিমেন্টগুলোকে ধরে ধরে যে মাইনরগুলো তৈরি করা যায়। আমি আসবো সেটাকে ক্লিয়ার করবো আরো এক্সাম্পল দিয়ে। তাহলে CR equals to minus 1 to the power n minus r, sum of the principal minors of order R. Okay? And Cn, the coefficient, the constant coefficient that gives determinant of A, if you calculate determinant of A. So the any characteristic polynomial, if you express as psi ax, or if you denote it psi ax, that is determinant of a minus x in, so that can be expressed as c naught x to the power n plus c1 x to the power n minus 1 plus c2 x to the power n minus 2 up to dot 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 cn. Then C0, C1, C2, Cn are the coefficients of this polynomial, and these coefficients can be determined by can be expressed as the elements of the matrix in some multiplication and permutation combination. Okay, so C0 equals to, of course, minus 1 to the power n, C1 equals to minus 1 to the power n minus 1 into sum of the diagonal elements A11, A22 of the matrix A, A11, A22, A33, ANN, that is minus 1 to the power n minus 1 trace A, and CR equals to minus 1 to the power n minus r, sum of the principal minors of order R, and Cn equals to det A. Okay, let us discuss about some example. Okay, find the characteristic polynomial. For example, find the characteristic polynomial of the matrix 2 1 3 5. Okay, so A is given to you 2 1 3 5. Clear? So A is given to you 2 1 3 5, so the matrix is 2 cross 2, we will get second degree polynomial. So now psi x equals to determinant of A into x minus I2. Why? Because 2 cross 2 matrix, so first we have to calculate A minus x I2. So x into I2, that means x into 1 0
0 1, 2 cross 2 identity matrix, that is x 0 0 x. And now a minus xi2, that gives 2 1 3 5 minus x 0 0 x, and clearly you can write down here determinant of a into a minus xi2, just you can write down here 2 minus x 1 3 5 minus x, মানে ডায়াগোনাল এলিমেন্ট থেকে তুমি শুধু x টা বিয়োগ করে ডিটারমিন্যান্ট আকারে লিখে দেবে, নট ম্যাট্রিক্স। এইটা কিন্তু পরীক্ষায় সকলে ভুল করে। সো 2 minus x 1 3 5 minus x, দেখ as it is একই রকম a minus xi2, যেহেতু এটা ডিটারমিন্যান্ট বার করছি সেজন্য দুটো দাগ দিয়েছি। তো এখন তুমি ডিটারমিন্যান্টটা একদম সিম্পলি এক্সপ্যান্ড করতে পারি, যেমন সেরকম ভাবে এক্সপ্যান্ড করতে পারি 2 minus x into 5 minus x minus 3, just এই দুটোকে মাল্টিপ্লাই করলাম minus 3 into 1 according to the expansion of the rule of the expanding rule of the determinant. So this gives the 10 minus 2x minus 5x plus x square minus 3. After some calculation, simplification, x square minus 7x plus 7. Alright? X square minus 7x plus 7. So now, if we write down here, this psi x equals to c naught x square. Of course, this is a 2 cross 2 determinant. So 2 cross 2 matrix, that's why we will get at most second degree polynomial. So c naught x square plus c1x plus c2. So according to the previous rule, what is the value c naught? That is minus 1 to the power n, that is 2. Minus 1 to the power n equals to 2, so that's why minus 1 whole square, that is plus 1. What is c1? Minus 1 to the power 2 minus 1 into trace of a. What is the trace of a? That is 2 plus 5, that means sum of the diagonal elements. So minus 1 to the power 1, that is minus 7 c1. So this is c naught equals to 1 and c1 equals to minus 7, and c2, that is determinant of a. So what is the determinant of a? 2 into 5, that is 10 minus 3, that is 7. So as it is, c naught equals to 1, c1 equals to minus 7, and c2 equals to 7. Okay? So using this formula, we can also easily determine the characteristic polynomial. Okay? তো 2 cross 2 ম্যাট্রিক্স খুব ইজি হয়ে গেল। যদি 3 cross 3 ম্যাট্রিক্স হতো তাহলে আমি c0 c1 c2 c3 বসিয়ে ক্যালকুলেশনটা আরো সহজ হতো না এক্সপ্যান্ড করে সহজ হতো, সেই কম্পারেটিভ আলোচনাটা এখানে করব। ওকে, আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে। আমি তাহলে এটাকে ইরেজ করে দিই। Find the characteristic polynomial of the matrix. Characteristic polynomial of the matrix 1 minus 1 0, 1 2 minus 1, 1 2 minus 1, and 3 2 minus 2. So clearly you see that this is a 3 cross 3 matrix. So of course when you calculate characteristic polynomial, it must be polynomial of degree 3. So now a equals to, let a equals to 1 minus 1 0, 1 2 minus 1 3 2 minus 2. So now determinant of a psi ax equals to determinant of a minus x into I3. Why? Because this is a 3 cross 3 matrix. Here we consider 3 cross 3 identity matrix. So directly we can write down here 1 minus x minus 1 0, 1 2 minus x minus 1 3 2 minus 2 minus x. Okay. So
So this can be written as c0 x cube c1 x square plus c2x plus c3. সো আমরা যেগুলো যে ফর্মুলাটা শিখেছি সেই ফর্মুলা দিয়ে করতে পারি অথবা ডাইরেক্ট এক্সপ্যান্ড করতে পারি। আমি ডাইরেক্ট এক্সপ্যান্ড করছি, দেখো বোথ আর সেম। ডাইরেক্ট যদি আমি এক্সপ্যান্ড করি এই ডিটারমিনেন্টটাকে জাস্ট, তাহলে আমরা এক্সপ্যান্ড করব কি, expanding with the elements of first row 1 minus x into, okay, 1 minus x into 2 minus x minus 1 2 minus 2 minus x, right? Minus of minus 1, that is plus 1 into এই কলাম এই রো যদি আমি ডিলিট করে দিই তাহলে পড়ে থাকে 1 minus 1 3 minus 2 minus x। তাহলে আমরা সিম্পলিফাই করি 1 minus x 2 minus x minus 2 minus of 2 plus x into 2 minus x minus of 2 into minus 1, that is minus 2 minus minus 2 plus 2 plus minus 2 minus x plus 3. After some simplification 1 minus x, that gives 4 minus x square minus 4 minus x square, so minus 4 plus x square, after multiplying minus 4 plus x square plus 2 plus 1 minus x, right? So 1 minus x যদি both side থেকে কমন নিই তাহলে x square minus 2 plus x square minus 2 plus 1, right? So 1 minus x into x square minus 1, right? x square minus 1। দেখি এবার আমরা যে ফর্মুলাটা শিখেছিলাম সেই ফর্মুলা c0 টা কি ছিল, তাহলে আমি এটাকে ক্যালকুলেশন করি আর একটু যদি সিম্পলিফাই করি x square minus 1 minus x cube plus x, that means minus x cube plus x square plus x minus 1, that is the characteristic polynomial throughout the expansion। এবার যদি আমি এই ফর্মুলাকে c0 c1 c2 c3 একবারে বার করতে চাই তাহলে c0 equals to c0 equals to minus 1 to the power n equals to যেহেতু 3 cross 3 matrix তাহলে 3, so that is minus 1। c1 equals to minus 1 to the power 3 minus 1 into trace of a, that means 1 plus 2 sum of the diagonal elements, so 2 to cancel, so that gives 1, c1 equals to 1 and c0 equals to minus 1, and next c2 equals to minus 1 to the power 3 minus 2 sum of the principal minors, এটা মাথায় রাখো, sum of the principal minors কিভাবে বার করব, ধরো ফার্স্ট 1 এর মাইনর বার করব, 1 এর মাইনর বার করতে গেলে sum of the 2 minus 1 2 minus 2 তার ডিটারমিনেন্ট, মানে এই 1 বরাবর রো এবং কলামটাকে এক্সক্লুড করলাম, পরে এই যে পোরশনটা পড়ে থাকলো 2 minus 1 2 minus 2 তার ডিটারমিনেন্ট, প্লাস এই ডায়াগোনাল গুলোর প্রিন্সিপাল মাইনর মানে ডায়াগোনাল গুলোর মাইনর বার করা, এই 2 বরাবর কলাম হচ্ছে সেকেন্ড কলাম, সেকেন্ড রো আমি এলিমিনেট করে থাকলাম, পড়ে থাকলো 1 0 3 minus 2 1 0 3 minus 2। নেক্সট মাইনাস 2 এর ক্ষেত্রে যদি হয় তাহলে এই থার্ড কলাম এবং থার্ড রোটাকে আমি ইরেজ করে দিই, পড়ে থাকে 1 minus 1 1 2 প্লাস 1 minus 1 1 2 থার্ড ডিটারমিনেন্ট ক্যালকুলেট করা। ওকে, সো minus 1 to the power 3 minus 2, that is minus 1, and এইগুলোকে যদি আমি সিম্পলিফাই করি minus 4 plus 2 minus 2 minus 0, that is irrelevant, 2 plus 1, যদি এটাকে এক্সটেন্ড করি 2 plus 1 minus 2, তাহলে 2 to cancel, তাহলে আমরা পাচ্ছি কি minus 4 2 plus 2 4 cancel, minus 1 and minus minus plus, so c2 equals to plus 1,
and C3 equals to determinant of A. How to calculate determinant of A? Just expanding with the elements of first row, 1 into 2 minus 1, 2 minus 2, minus of minus 1, that is plus 1 into this column and first row element 1 minus 1, 3 minus 2. So minus 4 plus 2 minus 2 plus 3. 2 to cancel, so that gives minus 1. So C3 equals to determinant value is minus 1. তাহলে আমরা প্রত্যেকটা কোএফিশিয়েন্ট পেলাম C0 equals to পেলাম 1, C0 equals to পেলাম minus 1, so minus x cube. C1 equals to 1, that is x square. C2 equals to also 1, that is x, and C3 equals to minus 1, that is these two equations are identical. Okay. তো ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল যে পদ্ধতিটা তোমার কাছে সহজ মনে হবে সেই পদ্ধতিটাই করবে, কিন্তু আমি বলবো যে এইভাবে এক্সপ্যান্ড করে করবে, তাহলে তোমার হয়তো টাইমটা বাঁচবে। এখানে অনেকগুলো মাইনর আছে, অনেকগুলো ডিটারমিনেন্ট আলাদা করে ক্যালকুলেট করতে হবে, হয়তো তোমাকে টাইম কনজিউমিং, আবার আলাদা করে এই ফর্মুলাটাকে মনে রাখতে হবে। অত কিছু মনে রাখার দরকার নেই। আমাদের যেগুলো ম্যাক্সিমাম এক্সামে আসে আইগেন ভ্যালু এবং আইগেন ভেক্টর যেগুলো বার করার জন্য আইদার 2x2 অর 3x3 ম্যাট্রিক্স, তাহলে 3x3 ম্যাট্রিক্স আমরা ডাইরেক্ট এক্সপ্যান্ড করব এবং তার ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল বার করব, এবং psi ax 0 হলে সেটা হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন। তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল হচ্ছে psi ax, that is x minus x cube plus x square plus x minus 1 equals to 0, and the characteristic equation is psi ax equals to 0, so minus x cube plus x square plus x minus 1 equals to 0. So if you multiply minus throughout the equation, x cube minus x square minus x plus 1 equals to 0. You can write down in this fashion. Also you can write down in this form also. That means x minus 1 minus x into x square minus 1, our whole square equals to 0, or x minus 1 into x plus 1 into x minus 1 equals to 0. And you can write down also here x minus 1 whole square into x plus 1 equals to 0. And the solution of the characteristic equations are called eigenvalues. We will discuss later about eigenvalues and eigenvector. Okay. So up to this part, okay, it is clear to you, I think. Okay, thank you.